I'm gonna ask Jay. Jay will know. Normalmente no. Excuse me? Sorry, the iPad isn't on for them. I thought he said to use the mic though. He said voice in the mic. Right, to let them know. Coming to the stage, I'll be up to the stage in 1 moment. Okay. I just copied and pasted the bios and put them in the order of where people are sitting. Would that be helpful for you, or not so much? Sí, posición limitada. Yo creo que déjame ver si hay No, otro. because it's too far. It's too far away. If it goes back, just turn it on. Should be full. Dificultades auditivas, pero me gusta audición limitada. Sí, me gusta audición. So we're going to start on me, Antoine, and then I will introduce the MC, Patty. It's a camera for us, but Not Annie? no. Camera on the iPad. For what? Oh, for the captioner, right? For the captioner to see us. Okay. You don't need it, right? I don't know why. I'm good. Okay. You know what? Capture iPad. Oh, I saw them. I saw some of them. They're They down have there. another one. They said that Me, are you both? Got it. I feel like I missed your trip, or I missed your iPad.
Well, the camera will be on the whole time, so I don't want you to look like. Yeah. So feel comfortable. Okay. You with water behind you. Or Arthur. Or Tara. Because Pilar's not going to put it. Oh yeah, let's get a stool and put it right. Okay. Tara. Tara. Also Sunshine 2.0. Okay. From Sunshine. Okay. Thank you. And Mark, let me know when you're ready. This is Antoine. Shinn. Yeah. Pilar's into I'm good. It's gonna be amazing. It's gonna be fine. Do you want to start? Okay. Tenemos que como cada 15. Sí. They're for everybody. I will move. I'll figure it out. Yes. I can use that mic if needed. Yes. All right, everybody. Let's take a deep breath in and let it out. Deep breath in and let it out. Shake your bodies. Move your hands.
Can you all see me? This is Antoine speaking. Am I on the camera yet? Can folks see me on the camera? Which way should I face? Wait, sorry, which way do I face? Should I face the panelist or should I face? Okay. It's better now. Hi, everybody. Hi, everyone. Hola, hola a todos. Welcome to the Bay Area International Deaf Dance Festival. Y bienvenidos al Festival Internacional del Área de la Bahía de Danza Sorda. We're going to be pausing for the Spanish interpretation every once in a while. So now we are at the 2023 panel. Is everybody excited? Vamos ahora con el panel de aquí en 2023. ¿Están emocionados? I am the host of this event. My name is Antoine Hunter, Hola, yo soy el Purple anfitrión de Fire este Crow. evento. Soy el anfitrión de este evento y me llamo Antoine. So we are so excited to have you here Estamos muy emocionados at Glide Memorial Church in San Francisco. de tenerles aquí en la iglesia del Glide Memorial, aquí en San Francisco. So we had great feedback. We had such wonderful support here from Glide Memorial Church, particularly on this Saturday morning. So we want to thank them for hosting us. Y hemos tenido mucho apoyo, mucha gran ayuda aquí en la iglesia de Glide Memorial, así que queremos tomarnos un momento para reconocerles. So it is really important for us at the Bay Area International Deaf Dance Festival that we provide access that is completely inclusive. Es muy importante para nosotros en el festival que seamos completamente incluyentes. So we will have ASL, obviously. I'm signing right now. I'm not being clear. Just with your microphone, Oh, just need to be closer. maybe closer. Okay, so I'm obviously using American Sign Language. Vamos a estar usando el lenguaje de señas estadounidense. We will also be using International Sign. También vamos a We have tener 2 interpreters here for that. el lenguaje internacional de señas y también para eso tenemos 2 intérpretes. We will have spoken English, Será de inglés plus spoken Spanish. y además también las intérpretes de español auditivo. We will also have captioning. También vamos a tener subtítulos. Access is really important to us. That is number 1 for us above everything else. El acceso es muy importante para nosotros, tiene la mayor importancia en este evento. So I really encourage all of us to be patient today as we go through this process of learning, of hearing one another and listening. Así que les invito a todos ustedes a que mientras pasamos en este proceso podamos escucharnos y vernos y entendernos. And listening requires practice. It's a skill. And it doesn't mean that you just hear something, right? Listening is deeper than that. Y además esto requiere práctica, es una habilidad, no nada más significa estarnos escuchando.
Because even if you can hear just because you can hear, it does not mean you know how to listen. So I invite you all to listen today to all of our stories. No nada más porque tienen la habilidad de poder escuchar, quiere decir que realmente están poniendo atención al escuchar. Así que les invito que hagan esto. So, yay, let's get started. Así que bueno, vamos a empezar. I'm so thrilled to introduce to you the coolest MC, and this is her name sign, Patty Liang. Y estoy súper emocionado de poderles presentar a la moderadora del día de hoy, quien es Patty, y esta es su seña de su nombre. And she flew from Washington State to come support us in our event this weekend. Ella vino desde Washington, D.C. para poder estar hoy aquí con nosotros. She is the founder of Deaf Spotlight. And Deaf Spotlight, they highlight different deaf individuals all around the United States who are artists. Y ella es la directora de Deaf Spotlight. Es un lugar en donde presentan artistas de todo el mundo. They also provide Deaf Artist BIPOC grants for deaf BIPOC artists who are looking to support their artwork. Además, brindan apoyo para artistas sordos que son de artistas, personas de color, indígenas y negras, para poder que tengan un escenario donde presentarse. This event will be streamed online as well as in person, so thank you, beautiful audience members, for everyone who's here today. Este evento va a ser transmitido en internet, en vivo, y vamos a estar aquí, así que estén en su mejor forma. And now let's hand it off to Patty. Enjoy the panel. Así que pasémosle la palabra a Patty y que disfruten mucho el panel. Is everybody ready? ¿Están todos listos? All right, before we get started, we're going to do a land acknowledgement. Muy bien, antes de que comencemos, queremos hacer un reconocimiento del territorio en el que estamos. This land is of the Ramaytush Ohlone. Estamos en el territorio Ramaytush Ohlone. The original inhabitants of this land Los around San Francisco. Los habitantes originales de este territorio en San Francisco. We want to acknowledge and honor their caretaking and the way they worked with nature for many years over the generations, and we want to honor and respect their traditions. Queremos reconocer que han trabajado en este territorio durante mucho tiempo, han cuidado de la naturaleza. And we want to acknowledge that the Ramaytush Ohlone are continual caretakers of this land as well. Y queremos asegurarnos de que ellos sigan siendo los continuos cuidadores de este territorio en donde estamos. They have never ceded, forgotten, or lost their responsibility of this land that we are currently on. Nunca han cedido, perdido u olvidado sus responsabilidades de este territorio en el que estamos. And we benefit from living on this land that we're at. So we really want to thank you so much and acknowledge their work. Así que nosotros nos beneficiamos de estar aquí en su territorio, así que les agradecemos mucho por tenernos hoy aquí. My bad. Okay, so I want to welcome our panelists, all the actors and dancers here at Glide Memorial Church. Así que quiero darles la bienvenida a los bailadores y a los actores que van a estar aquí en la iglesia Glide Memorial. And we're really we're looking forward to listening and hearing of your stories today. Estamos muy contentos de poderles escuchar y escuchar de sus historias también.
So we're going to ask you to introduce your name, a self-description, what company you represent, and where you are located. Y así que vamos a pedirles que se presenten a sí mismos, por favor, su nombre, su descripción y en qué compañía trabajan. Hi, my name is Cece. Hi, my name Hola, me llamo Sisi. is it working? Okay. Hi, my name is Cece Kai. My pronouns, they, them. I am a non-binary African American person, and I am from Boston, Massachusetts. Hola, yo me llamo Sisi Kai. Soy una persona no binaria, soy afroamericana y además vivo en Missouri. And I dance at Boston Conservatory. Y además bailo en el Conservatorio de Boston. Hi, everyone. My name is Ashley. This is my name sign. I am short. I am a light-skinned black woman. I have hair that's in braids and is long and brown. My eyes are brown as well. I'm wearing a black dress with a jean jacket that's covering my legs and some glittery shoes and red lipstick. Hola, yo me llamo Ashley Hayes. Este es el símbolo de mi nombre. Soy una mujer negra con piel clara. Estoy vistiendo de negro. Tengo el cabello largo en trenzas y además traigo también el vestido negro y lápiz labial rojo. And what else was I supposed to describe? Oh, right. I'm representing myself. Is there something else I'm supposed to explain? Who I'm representing? And Patty is clarifying. Would you mind sharing your pronouns as well? Where you're flying in from as well? Ashley is responding, yes, I'm flying in from Southern California and the Los Angeles area. And then my pronouns, just call me Ash. A ver, bueno, también estoy tratando nada más de ver qué más tengo que decir. Bueno, yo soy del sur de California, de Los Ángeles, y para mis pronombres, bueno, simplemente llámenme Ash. Hi, my name is Brandy. This is my name sign. It's a B on the side of my shoulders. And my pronouns are she, her. And my description is I'm of brown skin, African American descent, long black hair, with a white jacket, a black shirt, and pink floral pants. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brandy, mis pronombres son ella. Soy una mujer de descendencia afroamericana. Tengo el cabello negro, largo, debajo de los hombros. Estoy usando una chamarra blanca y una playera negra y pantalones largos, rosados. I grew up in New Orleans, but I'm currently living in Arkansas. And my dance company is Listen with Your Eyes, your dance troupe. Listen with Your Eyes dance troupe. Bueno, además yo soy originaria de Nueva Orleans, pero vivo en Arkansas. Estoy trabajando con la tropa de baile que se llama Listen with Your Eyes o Escucha con tus ojos. Hello, everyone. My name is Charnel Wheatley. This is my name sign here. I have braids. I'm dressed in a white shirt. I have light nails. I'm wearing a watch that's gold and white watch and gold earrings.
Hola a todos, mi nombre es Charlene. Mi peinado son rastas. Tengo además las uñas blancas y estoy usando un reloj y aretes dorados. I'm a dancer who's deaf, and I'm from Jamaica. Soy una bailarina sorda y soy de Jamaica. Hi, my name is Anna. I use she, her pronouns. I'm a white woman with denim on and green tank top with a tie, brown eyes and brown hair back in a ponytail. Hola, yo soy Ana, uso los pronombres ella. Soy una mujer blanca que está usando un pantalón de mezclilla, una blusa verde y tengo ojos café y el cabello amarrado en una cola de caballo. I'm from New Jersey and I currently reside in Oakland, so I didn't fly. And I represent myself, Anna. Thank you. Bueno, yo soy de Nueva Jersey, así que en realidad, ahora vivo en Oakland, así que estoy aquí en el área de la bahía. Hi there, everyone. My name is Zain Ahmed. This is my name sign here. My pronouns are he, his, him. Hola a todos, mi nombre es Zain Ahmed y uso los pronombres él y también mostró cuál es la seña para su nombre. As far as a description goes, I'm using light brown glasses, dark brown hair. I'm wearing a purple shirt that has a pattern on it. I'm wearing black pants, and I'm wearing sneakers. Y en cuanto a una descripción física, estoy portando lentes color café claro, traigo una playera morada que tiene un patrón encima y estoy usando pantalones negros y tenis. I dance with Sunshine 2.0. We're a professional traveling group based in New York, in Rochester, New York. And again, our group name is Sunshine 2.0. Yo soy un bailarín con Sunshine 2.0, Sunshine 2.0. Es un grupo viajero de bailarines en Rochester, Nueva York. Hi, everybody. My name is Fred Beam, and this is my name sign. It's an F that goes down the side of my head. My pronouns are he, him, his. Hola a todos, yo me llamo Fred Beam. Esta es la seña que uso para mi nombre. Es una letra F cuando bajo mi cabeza y uso los pronombres él. So, a visual description. I have caramel-colored skin. I have a red and white shirt on with white pants. And I've got dreadlocks that are currently tied up with a small mustache and goatee. Y para una descripción física, el color de mi piel es color caramelo y estoy usando una blusa roja con blanco, con pantalones blancos y tengo el cabello sujetado con una malla y tengo un bigote que encierra va como es alrededor del bigote. And I am representing myself. And I also wanted to let you know that I'm also part of a group, Sunshine 2.0, as well.
from NTID. So I'm representing myself as well as supporting Sunshine 2.0. Y yo estoy aquí, bueno, quiero decirles que también soy un bailarín sordo, también estoy con la compañía Sunshine 2.0 y estoy aquí representándome a mí mismo, pero también a la compañía de baile. And I'm from Tampa, Florida. Y soy de Tampa, Florida. So we have all of these wonderful dancers and performers here for the Bay Area International Deaf Dance Festival. We'll be performing tonight as well as tomorrow if you haven't seen it yet. Y tenemos estos impresionantes bailarines y presentadores y vamos a estar presentándonos como parte del Festival de Danza del Área de la Bahía para personas sordas. And my first question for you all. Here in America, hearing people often label us hearing impaired, which is not an appropriate term that we use. How do you identify yourselves to represent the diversity of our community? Bueno, aquí en Estados Unidos, las personas que son oyentes nos etiquetan como personas con impedimentos de audición, pero no es necesariamente apropiado. ¿Cómo se identifican ustedes? And the deaf community. So I want to learn from both sides and make sure the deaf community is heard and teach the hearing community that deaf people matter, even though I'm in the middle and there's a lot of complexities between the two. Bueno, yo creo que hay un espectro entre las personas que son sordas y los que oyen. Y ambas comunidades, yo estoy en el medio de estas. Yo creo que es importante que las personas que pueden oír respeten y aprendan que las personas sordas importan también. Thank you. Thank you. Ashley? Sure. I definitely identify as a deaf woman. Like Cece said, I navigate between the hearing world and the deaf world, but I do identify as a deaf individual. Bueno, definitivamente me identifico como una mujer sorda y como dijo Cece, definitivamente estoy navegando entre el mundo sordo y el mundo de las personas que oyen. Hi, Brandy speaking. I grew up in the hearing world, and I've been in the hearing world since, and I didn't really understand the deaf community. I thought deafness that meant that I was broken. I knew that I was different, but I didn't quite understand what that meant for me. So as I grew up, I saw people signing, and I started becoming curious about what they were doing. My family did not learn sign language. They knew nothing about deaf culture. I went to public school, and that was how I was raised. And it wasn't until much later that I started meeting other deaf people, that I started understanding more about what it meant to be deaf. The first time I came here to the Bay Area International Deaf Dance Festival was in 2017. Bueno, yo también
definitivamente me considero una persona sorda, pero he estado navegando en un mundo que oye. Y primero yo no entendía, yo pensaba que el hecho de ser sorda quería decir que estaba de alguna manera dañada, que era diferente. Al crecer, aprendí el idioma de lengua de señas, aprendí sobre la cultura sorda, pero mi familia no aprendió sobre la cultura sorda ni tampoco aprendió lengua de señas. Yo asistí a una escuela pública. Al conocer más y más personas sordas, comencé a entender sobre ellas. Y la primera vez que vine a este festival de baile fue el año pasado. So when I came here for the first time in 2017, I met other deaf dancers and artists, and I was amazed. I was surprised that they included me in deaf culture and the deaf community. And yes, I'm a deaf person, and deaf can. And so now my identity has shifted into accepting my deafness. And so I now identify myself as a deaf individual, a deaf-blind individual, because I do have Usher syndrome. Y la primera vez que vine al festival fue en el 2017 y conocí a artistas y bailarines sordos. Y ellos me acogieron, me incluyeron, y fue cuando comencé a darme cuenta que las personas sordas pueden. Y comencé a identificarme con una persona sorda y también como una persona ciega porque tengo visión limitada. Up until I was 7, I was hearing and then experienced hearing loss. I went to a deaf school in my home country, but was also mainstreamed as a deaf person. As far as deaf culture and deaf community goes, my culture was fairly strong. I was raised to have a strong deaf culture, and so I do identify as deaf, period. Hasta los 7 años yo podía oír y entonces perdí mi audición. Asistí a una escuela para personas sordas, pero también participé en el mundo que no lo era. Y tuve una cultura sorda que me alimentó mucho y es fuerte, así que sí me identifico como una persona sorda. Hi, this is Anna speaking. I identify as deaf. I grew up as the only deaf person in hearing world, like many deaf stories. In 2017 was the first time I heard about Antoine and Zaina. I was really excited to see that there were other deaf dancers pursuing their passion and artistry, and made me not feel alone to know that this platform exists. Hola, soy Ana y yo crecí sorda, me identifico como una persona sorda que vive en un mundo de personas que pueden oír. En el 2017 es cuando descubrí que habían bailarines sordos y comencé yo a seguir esta pasión también. Yeah, and the more and more deaf people I meet and the more involved I become in the community, the stronger my deaf identity grows. Yeah, it's a beautiful festival. Y hay más y más personas sordas que están se han involucrado en la comunidad y yo creo que es algo muy bello. Sorry, Patty, would you mind repeating the question again? So a lot of hearing people don't understand what it means to be deaf. They often call people with hearing loss hearing impaired. So I was curious how you identified it yourself. ¿Puedes repetir la pregunta nuevamente, Patty? Sí, muchas personas oyentes
no entienden a las personas sordas y les identifican como personas con impedimentos de audición. Pero te pregunto, ¿cómo te identificas tú? Sure. Okay. So I identify as a deaf person, and that's it. Sí, claro, yo me identifico como una persona sorda y eso es todo. So before I give my identity, the word hearing impaired, that implies something is broken and needs to be fixed. We don't need to be fixed. We are normal. We are perfect as is. The deaf community embraces deafness and deaf culture. And so how I identify myself is deaf. Bueno, antes de responder a cómo me identifico, quiero decir que un impedimento se refiere a algo que está roto. Y nosotros no estamos rotos, no somos algo que necesita ser reparado, somos personas normales y perfectas. La comunidad sorda acepta y acoge a esos que son sordos. Así que yo me identifico como una persona sorda. I think I've said everything I needed to. Thank you, says Fred. Yo creo que dije todo lo que necesitaba decir. Gracias. Patty here. So you can see the different identities within the deaf community and how there's no one commonality and how there are so many different intersections of what it means to be deaf, deaf blind, deaf disabled. There are so many different journeys of what it means to be deaf, and we want to embrace them all. And that's why we started off this panel with this question, because we don't want to make any assumptions. Bueno, como pueden ver, hay unas grandes diferencias dentro de la comunidad sorda. No hay una sola etiqueta y hay una intersección entre personas sordas ciegas, personas sordas con discapacidades y todo el mundo tiene una trayectoria en ser sordo. Y aceptamos a todas y acogemos a todas. Y por eso quería comenzar este panel con esta pregunta, para asegurarnos que entendiéramos a todos. Okay, ready for the next question? So we're going to start with Fred this time and go backwards. Muy bien, ¿están listos? Vamos a comenzar con Fred y vamos a ir en la otra dirección. So I'm curious, what is your background in regards to dance and what training have you had? Estoy curioso sobre cuáles son tus antecedentes sobre danza y qué tipo de capacitación o educación tuviste. So Fred speaking. My strength, my work is so heavily focused on jazz and cultural dance. Those were the two that I have my strength in, as well as sign dance. Entonces, bueno, este es Fred y mi trabajo se enfoca muchísimo en la música jazz y en la cultura y el trabajo cultural y también lengua de señas. But I have studied other dances and other types of dance, but those are my three main types. Pero sí he estudiado otro tipo de danza, pero esos son los principales. This is Zain here. Related to my identities, I am a Pakistani person. And that cultural dance is really high energy, it's loud, there's a heavy bass. Bueno, sobre mi identidad, soy una persona pakistani y ese tipo de danza cultural es fuerte, tiene mucha base, es de alta energía.
In addition to this, my high school experience really influenced my performances as maybe not as a professional dancer, but semi-professional dancer. I got used to performing in front of audiences, and that's with the local theater in high school. Y durante mis años de secundaria tuve también experiencia haciendo presentaciones, no diría profesional, pero semiprofesional, y me acostumbré a presentarme ante una audiencia con una compañía de teatro local durante mis años de secundaria. And then my third formative experience was with Sunshine 2.0 as a professional dancer. All of these experiences accumulated in learning jazz, Pakistani dance, ballet, hip hop, and some modern dancing as well. Así que todo esto, esta fue mi tercera experiencia cuando empecé como un bailarín profesional con Sunshine 2.0. Así que todas estas fueron la acumulación de mi experiencia, un poco de jazz, ballet, hip hop, también la danza pakistani y también un poco de danza moderna. Go ahead, Anna, and take it away. Anna here. I learned how to crawl backwards. Hi. Anna here again. My first experience with dance, I learned how to crawl backwards before crawling forward as a baby. So my mom knew immediately to put me into gymnastics class because I was a weirdo. So I grew up as a competitive gymnast. Hola, yo soy Ana de nuevo aquí. Bueno, primero que nada empecé gateando al revés, entonces esa fue como mi primera experiencia de baile. Después de eso mi mamá lo que hizo fue ponerme en clases de gimnasia. In high school, I went to a performing arts high school, and that's where I learned ballet, modern, jazz, improvisation. From there, I studied dance and got a BFA at Rutgers University, Mason Groves School of the Arts in New Jersey. Y cuando estaba en la secundaria empecé a tomar clases de ballet, danza moderna, jazz, un poco de improvisación. Y después fui y obtuve un título de licenciatura en baile en la Universidad de Rutgers en New Jersey. I then studied abroad for a year in Israel and studied Gaga, dance form. Y después fui a estudiar al extranjero durante un año en Israel, en donde aprendí la danza tradicional. Now I'm a professional dancer, and my work incorporates circus arts as well as contemporary and improvised forms. Y ahora soy una bailarina profesional aquí en la Bahía y además bailo danza contemporánea y también un poco de improvisación. Thank you. Gracias. I'm going to let Brandy go first, so Brandy's speaking now. I learned dance as a young child. I taught myself and continued to teach myself dancing growing up. Once 2013, I went to college in 2013 and learned dancing there. I got my BFA upon graduating and have been dancing since. And just recently, I have entered into graduate school for choreography. And I'm gonna hold so the Spanish interpreters can go ahead.
Ok, bueno, voy a dejar que hable ella primero. Ok, ahora soy Brandy aquí hablando. Yo comencé con la danza desde pequeña y cuando estaba creciendo continué persiguiendo la danza. En 2013 fui a la universidad para danza, baile, y obtuve mi título de BFA, licenciatura, después de haberme graduado en baile. Y hace poco, recientemente, estoy estudiando una maestría en coreografía. I would describe my dance technically as ballet, modern, jazz, hip hop, maybe theatrical also. I feel like I can't confine my dancing to one different type. I do feel like modern dancing is probably my preference because of the creative process of it and the ability to imagine and have that creativity. Así que bueno, yo describiría mi danza una mezcla entre ballet, danza moderna, jazz, hip hop y también un poco teatral. No puedo simplemente describirla de una sola forma. Seguramente mi favorita sería la danza moderna, pero esa sería mi preferencia. Pero también me gusta describirla como un proceso imaginativo y creativo. Thank you. That's it for me. Thank you. Gracias, eso es todo para mí. Hi, Ashley here. I have a weird dance history, just to prepare you. I was really active when I was 3 and when I was 4. My mother got sick of me and put me in dance class just to get my energy out. And that was my first experience with dance. Bueno, yo soy Ashley aquí hablando y mi historia de cómo empecé con la danza es un poco extraña, así que quiero, bueno, prepararlas, que se pongan listos. Yo era muy activa cuando tenía 3 años y 4 años, así que mi mamá lo que hizo fue ponerme en clases de danza para que sacara toda mi energía. So I started with ballet when I was about 4 until I was probably around 13. And during that time, I started becoming a little bored with ballet. So I tried to find other types of dance, which included modern, which completely captivated me. Así que bueno, a los 4 años empecé con el ballet y comencé estuve allí con el ballet hasta los 13 años de edad. Durante todo ese tiempo que estuve bailando ballet me gustaba mucho, pero al mismo tiempo probé otros tipos de danza, como la danza moderna, que fue algo que también me empezó a gustar muchísimo. And after that, I also became really into hip hop as well. So I started doing a lot of playing around with dance styles. And then I became interested in a lesser known style called clown dancing, as well as krump. And so clown dancing, krump, with hip hop as well as theater, and it just helped me get rid of all of the energy that I had, and it was wonderful. Y bueno, después de eso me interesé muchísimo en el hip hop y entonces comencé a tocarlo, a jugar, a danzar en los pasillos y después de eso me familiaricé bastante con este otro tipo de baile que se llama clown dancing, clown de payasos, y también con el tap, y también con el teatro. Así que eso fue muy bueno porque me ayudó mucho a sacar toda la energía que traía dentro. And I was the only one in that group that had technical training. So I could do a lot. I could do a lot with that group. And then I became a mime. And after that, I became an actress. And that's my background.
Bueno, y además yo era la única que tenía este tipo de entrenamiento técnico en esos grupos. Hice bastante allí y después me convertí en mima, y después me convertí en actriz. Y bueno, ese es el contexto profesional de donde vengo. Thank you. Gracias. Hi. I started in gymnastics when I was young for a short time to help with my physical ability due to complications being born as a preemie. Hola, bueno, yo comencé de joven con la gimnasia, sobre todo porque mi habilidad física, bueno, estuve empezando allí para poderla mejorar un poco porque nací siendo una bebé prematura. Later on, I started to train in pre-professional dance programs. I went to New York to train in Dance Theater Harlem. I trained at Alonzo King's Lines Ballet here in California. Y después cambié, entonces fui a un programa de baile profesional, de danza profesional en Nueva York, donde también aprendí la danza en Harlem. Y después, bueno, creo que aquí en California conocen el ballet como una técnica más tradicional. Now I'm going into my senior year of college at Boston Conservatory to pursue a BFA in dance. Y bueno, ahora estoy en mi último año en la universidad, que es el Conservatorio de Boston, en donde estoy obteniendo mi título BFA, mi título de licenciatura en baile. I like to dance because it makes me feel good and it's very therapeutic for me. Y me gusta mucho bailar porque me hace sentir muy bien a mí y es interesante. Thank you. Gracias. Thank you so much, interpreters. Yes, a lot of languages we're juggling. Muchísimas gracias, intérpretes. Estamos trabajando en una intersección de distintos idiomas. So these are all the performers for the Bay Area International Dance Festival, and they are performing at the Mission Dance Theater tonight as well as tomorrow afternoon. Do you mind explaining a little bit about your performance and what your performance will be about? Was that okay? Just a brief little, just a little teaser about what you will be dancing. Bueno, estos son todos nuestros presentadores del Festival Internacional de Danza aquí en el área de la Bahía y se van a estar presentando en Mission Dance Theater esta noche y mañana también. Ahora le quiero preguntar que nos den un poquito de una primicia, un pequeño resumen de qué se va a tratar su danza. Fred here. My dance is more of a lyrical style of dancing. It's to the song Gone Too Soon. If you want to know more, come and watch my dance. Bueno, este es Fred y mi danza va a ser para la canción Gone Too Soon. Y si quieren saber más, pueden ir a verme. For Sunshine 2.0, we will be dancing a movement. We're going to be showing a lot of different theory related to crab theory and people pulling each other down. Bueno, para Sunshine 2.0 vamos a mostrar mucho sobre la teoría cangrejo,
que se refiere a cuando la gente se Se jalan jalan hacia unos abajo, uno al otro. Anna here. My dance is about memory and home and letting go of memories. You'll see more tonight. And I'm curious what others' reactions are to it and what they see. Bueno, esta es Ana y mi danza se va a tratar del duelo, de extrañar a casa y las memorias y de dejar las cosas ir. My dance is the dance hall style. I'll be dancing with rhythm and also beats. It's instrumental as well. So please come watch me dance. It's going to be also jazz. Bueno, mi danza va a ser el estilo dance hall. Voy a usar ritmo y beats. Y también va a tener un poquito de jazz, así que por favor vengan a verme. Hi, Brandy here. My dance is about I know, just give me a second. Hear no evil. That is the dance theme. Speak no evil, which is about a connection with what dance is like for a deaf person, for deaf blind folks, and dancers who are hearing. And it explains how we communicate with one another and how we communicate between the hearing deaf and deaf blind worlds and individuals. And so it's showing how we work together and communicate with one another. Bueno, hola. Mi danza se va a referir a no oír y no hablar mal. Y se refiere a la comunicación entre personas que están bailando y que son sordas, personas que son sordociegas y bailarines que pueden oír. Y explica cómo nos comunicamos entre nosotros y cómo navegamos un mundo donde hay personas sordas y también se oye y como individuos. That's all. Eso es todo. Hi everyone, Ashley here. My dance is about my relationship to my cane and how I use my cane. I started losing my vision later in life when I was 25. I hid a lot because I was embarrassed and was navigating that identity that was developing. I became angry when I had to use my cane. And now I'm going to hold for the Spanish-speaking interpreters. Cane. Entonces, mi baile se refiere a mi bastón. Yo comencé a perder la vista a los 25 años y estaba navegando esa nueva identidad y tenía mucha furia para mí. Así que de eso se trata, de mi bastón. Now I have developed a proud deafblind identity, but before that time, I did not have that. When dancing, through my dance, I will be communicating using my cane. Entonces, ahora tengo una identidad fuertemente ciega y sorda, pero antes de eso no había desarrollado esto. Así que mi baile se va a referir a todo esto usando mi bastón. I'm doing a solo performance. It's contemporary and it's about being calm in relation to water. Bueno, yo voy a hacer una presentación como soloista y se refiere a una danza contemporánea
que se enfoca en la calma con el agua. So now we've heard a little bit about everybody's performance. So it's a little teaser to get you all excited about coming to watch the show tonight or tomorrow. Ahora hemos escuchado de las presentaciones de cada uno de los artistas y es un poquito de primicia para emocionarles para que vengan a ver las presentaciones. So there's many years of dance within this group. How did you start dancing? Any tips that you can give folks who want to start dancing as well? Any advice? Bueno, ven que tenemos una cantidad de años de experiencia con la danza. Ahora les quiero preguntar cómo comenzaron a bailar y si tienen algunos consejos que pueden dar a los que están interesados en comenzar a bailar. Can you repeat the question, please? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sure. So if you look at all the panel here, we have many years of experience dancing. For those in the audience who are interested in getting started to dance, do you have any tips or advice for deaf folks who want to get into dance? Bueno, como podemos ver aquí, los panelistas tienen una cantidad de años con experiencia bailando. Ahora, para nuestra audiencia, si hay alguien que quiere comenzar a bailar, ¿qué consejos les puedes ofrecer? Explore into different classes and surround yourself with people who will support you. Yo les digo que exploren distintas clases y que se rodeen con personas que les apoyan. This is Ashley here. Something I would suggest for people who are thinking about taking a dance class is just to start. Go ahead and start. Go ahead and find a studio. There's always a place for you there in a studio. You just have to find the one that matches you. Bueno, esta es Ashley y yo les sugiero a los que están considerando tomar una clase de danza que simplemente lo hagan. Pueden encontrar un estudio, siempre va a haber lugar para ustedes en un estudio. Eso es lo que les recomiendo, que simplemente comiencen a hacerlo. Randy here. I'm still thinking about what I want to say. Dance is for all. Some people think, oh, I can't dance. And I look at them and I say, yes, you can. Bueno, estoy pensando que puedo decir. El baile y la danza es para todos, para todos. Y a veces veo a la gente que dicen, yo no puedo bailar, pero yo les digo, sí, sí puedes. I believe dance helps people not just in terms of movement, but also mentally and emotionally. You can dance whatever you feel. So don't think about the technique. Just move. That's all it is. Bueno, yo creo que la danza es de gran beneficio, no solo en el sentido de movimiento, sino mental y emocionalmente. Baila lo que sientes, no pienses en la técnica, simplemente muévete. I have to say I'm a little bit nervous, but do something that excites you, that will bring you confidence in yourself. It's inspiring. And
You don't necessarily have to think about goals, just think about what's possible. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero haz algo que sea emocionante, que te ayude con tu confianza. Es inspirador y no pienses tanto en ello. Anna here. I think that if you want to start, there's so much available to see on YouTube, on a movie that you watch, and you find something that piques your interest and makes you feel alive and excited about, and you just dive into that and learn as much as you can. And if you can't afford a class, start on the YouTube and learn those movements and be in your bedroom and just let it out. And then eventually you start to create your voice and your style, and you can bring that into any form that you do. Yeah. Bueno, esta es Ana. Yo digo que pues hay tanto que está disponible y simplemente no piensen tanto, háganlo. Hay mucho en YouTube, en películas que pueden ver, y hagan algo que les interesa, que les haga sentir vivos, que sea emocionante. Aprendan todo lo que puedan, y si no pueden pagar por clases, hay mucho que pueden encontrar en YouTube. Aprendan esos pasos y dejen todo salir. Hay mucho que podemos expresar. Zane speaking. Do something that matches you. Figure out what works for you, whether that's a dance class or learning from watching a video online. Figure out what works for you and learn that way. Este es Zane. Hagan algo. Encuentren algo que concuerda con ustedes. Si eso es una clase de baile o es viendo un video, pero simplemente hagan lo que les coordina mejor para ustedes. My big question is more of what kind of a dancer do you want to become? Mi pregunta es, ¿en qué tipo de bailarín te quieres convertir? With that message in mind, if you just want to enjoy dancing, all of these tips are very good ones. But if you want to become a professional dancer, there are specific trainings that you can do. There are people who go to places where they will challenge you, where you would have to audition and apply. But what's important is that you don't give up on what your goals are. It's important to remember that your passion is there, and that passion has led you to that place and will lead to your future success. So don't give up. Persistence is important. Bueno, con esto en mente, si quieren disfrutar de bailar, todos estos consejos que se han dado son buenísimos. Ahora, si se quieren convertir en un bailarín profesional, hay distintos tipos de educación y capacitación. Hagan algo que sea un reto. Hay lugares donde te van a retar, donde tienes que hacer una audición y solicitar entrada para capacitarte ahí, pero no se den por vencidos. Tu pasión te ha llevado a ese sitio y tu pasión es lo que te va a llevar a tener éxito en el futuro. Así que no se den por vencidos. My last comment is that the world is filled with hearing dancers who have infinite amounts of privilege and access. For deaf dancers, the world is harder. It's limited because of access. So for us deaf dancers,
It's important to meet each other and to meet other deaf dancers and listen to each other's stories so that we can arrive at a place where we are actually collaborating with each other and are in communion with people who believe in each other and who can guide ourselves to a better place. So when we go into a class with hearing people, we can remember that our deaf dancing community is still there and we can go back to that safe space. Bueno, yo quiero señalar que hay una gran cantidad, una infinita cantidad de personas que bailan que pueden oír en el mundo y tienen ese privilegio y ese acceso que los bailarines sordos no tienen o se ven limitados a tener este tipo de acceso y privilegio. Así que es importante conocernos, escuchar nuestras historias, actuar en colaboración uno con el otro y también participar con esta comunidad, aprender del uno al otro y guiarnos. Porque cuando estamos en una clase con personas que bailan, que pueden oír, recuerden que siempre está la comunidad de bailarines sordos como un lugar seguro para ustedes. So Urban Jazz Dance Company is the one who hosts this festival. And he's also, Antoine Hunter is the founder of it. And he also has dance classes. So if you're curious on learning more, if you want to develop your technique, your skill, feel free to reach out to Antoine Hunter to take his classes. Ok, bueno, y la compañía Urban Jazz está también disponible para lugares donde puedes tomar clases de baile. Es más, el anfitrión de hoy, Antoine Hunter, es también el fundador de este lugar. Así que siéntanse libres de poder ir y tomar clases allí para poder mejorar sus técnicas. So this festival has been happening for a number of years now. Do you all know how many years we've been having this festival? Any guesses? So Fred speaking here. I'm guessing 11 years. Muchos años dijo, ¿verdad? Ok, bueno, este festival en el que estamos el día de hoy, pues ha estado sucediendo durante muchos años. ¿Alguien se le ocurre cuántos años? ¿Quieren adivinarlo? Bueno, Fred aquí hablando y digo que tal vez esto ha estado sucediendo desde hace 11 años. Some of you are new to this festival. Some of you have been coming for years. I'm curious, what does this festival mean to you? Bueno, algunos de ustedes son nuevos a este festival, pero otros no, han estado viniendo desde hace muchos años. Así que me pregunto qué es nuevo para ustedes, qué curiosidad tienen en este festival. So for those who are experienced at this festival, what does this festival mean to you? And if you're new, what does this festival mean to you? O sea, ¿qué significa para ustedes este festival si ya han estado participando desde hace tiempo? Y si son nuevos también, ¿qué significa para ustedes? This is my second time here at the festival. I came in 2019 as a teenager. Now I'm 21. Bueno, esta es la segunda vez que participo en este festival. La primera vez que vine fue en 2019 y era un adolescente. Ahora tengo 21 años. This festival means a lot to me because I feel like I'm meeting a lot more deaf people, and I don't have that experience every day because I'm living in a hearing world. Bueno, para mí estar en este festival significa mucho porque puedo conocer a personas sordas. Es algo que no sucede en mi entorno a diario porque me muevo en un mundo oyente. It's my passion to learn so much more about
the deaf community and bring it with me to my walk of life. Así que es mi pasión poder aprender más sobre la comunidad sorda y quiero aportar esta experiencia en mi vida diaria. Thank you. Gracias. Hi everyone, Ashley commenting here. This is my first time ever here at this festival. Thank you. And what that means is that this means everything to me. Well, I'll take a pause for a moment. Hola a todos, yo soy Ashley y bueno, esta es mi primera vez en este festival y para mí pues significa todo. After I started experiencing vision loss, I didn't know if I would be able to continue dancing or performing on stage. On video camera, maybe that would be doable. I could play with that, but on stage is a different story. I considered whether I would have full access as a dancer. I wondered if I would have that freedom to create my artwork and if I would be able to access that anymore because of my vision loss. Así que So many después- different parts of me are contributing to my ability to access dance and the use of protactile sign language. Así que después empecé a experimentar la pérdida de visión y eso empezó a cambiar la forma en que bailaba y me presentaba. Tal vez puedo hacerlo en video, pero cuando estoy en el escenario es realmente el reto del acceso como bailarina. Así que estoy intentando hacer mi trabajo de una forma libremente y también poder incluir el uso de los intérpretes protáctiles. This new experience has allowed me to give me the motivation to continue developing my artwork because of no access barriers. Así que esta nueva experiencia me ha permitido tener esta motivación en donde puedo desarrollar el tipo de trabajo que hago porque no existen estas barreras de acceso. And that's all for me. Eso es todo de mí. Hi, this is Brandy. This is my 7th year here. No. Seventh. Yeah, this is my family. This festival, everybody here is my family. Bueno, soy Brandy, de nuevo aquí hablando, y este es mi 7º año en el que he estado aquí, y bueno, aquí me siento como en familia. Este festival es mi familia. And the reason why I come back year after year, well, if I go back to my first time, I didn't know it was okay to be a deaf dancer. I went to college into hearing classes and I really struggled. And I thought it was impossible to be a deaf dancer. But when I got to the festival for the first time, I realized, oh, it's possible. Bueno, la primera vez que comencé como bailarina sorda, no sabía que era algo que estaba bien poder hacer. En las clases yo batallaba muchísimo y pensaba que era imposible, pero con este festival realmente puedo ver que es posible. So, sorry, I lost my train of thought. Hold on, give me a second. I know, okay. But here at this festival, oh, geez, okay, lost my train of thought. I forgot, I'm sorry. Perdón. I had a point, though, I had a point.
quería continuar diciendo lo que iba a decir, pero me perdí un poquito. The reason why I come back again and again is because this is home. Because I've had hearing teachers, and they've changed me. They have changed me. Ok, bueno, la razón por la cual he regresado año tras año es porque esta es mi casa. Yo tuve maestros oyentes que me cambiaron. And this festival has helped me improve my dancing, and not just me as a dancer, but as a deaf professional dancer. And I love coming to this festival. The connections, the relationships that I develop with other deaf artists, it's so enjoyable. I love it here. This is really my deaf dance family, and I have so much love for everybody here. Así que bueno, la razón por la que estoy en este festival es porque empecé a desarrollar la danza y no soy nada más yo, sino que también empecé a desarrollarme como una bailarina profesional sorda y también porque puedo hacer muchas conexiones y establecer relaciones con otros artistas sordos aquí. En realidad, en este festival de danza son realmente mi familia. So in 2019, I came to this festival for the first time and was totally out of sorts. I met so many hard of hearing dancers. I met so many people that were the same as me, and being able to learn from each other and interact with each other was formative. Feeling that feeling of sameness, that identity, that shared experience of culture was so inspiring. Just having that experience really was transformative. And coming here, I couldn't say no, I love it here. These people it's wonderful meeting new people. I love jazz. I love this dance family, and I'm just so thrilled to be here. Bueno, en el 2019 vine por primera vez a este festival en donde conocí a muchos otros bailadores de audición limitada que eran igual que yo. También podíamos escucharnos e interactuar unos entre otros y además también era una experiencia compartida, era una cultura compartida que proporcionaba mucha inspiración, era muy transformador la experiencia. Me encanta estar aquí, conocer a nuevas personas y me encanta esta familia del festival de baile y de jazz. Anna here. I think this festival is so important. I really hope that the hearing dance world and able-bodied dance world comes and takes notice, because more deaf dancers need to know what access is actually like in the dance world. I didn't have any deaf role models growing up. When I discovered Antoine and Dana and took their class for the first time, it was such a feeling of empowerment of, oh, I don't have to change for hearing dancers. I can be just a dancer. Yeah. Ok, bueno, Ana aquí hablando. Y bueno, yo pienso que este festival es muy importante, sobre todo es muy importante para personas como yo, para personas sordas y también para que se sepa cómo es. Y cuando yo tomé por primera vez esta clase con Antoine, fue para mí muy importante porque me di cuenta que no tenía que cambiar entre oyente o sordo, simplemente podía ser yo. Thank you. Gracias.
Zane speaking. The community support, both on an individual and a group level, it's very isolating all over the country, right? There's limited information access, specifically for deaf and hard of hearing dancers, right? Bueno, este es Zane y la comunidad que sentimos, ese sentimiento comunitario, es de gran apoyo, de manera individual y como grupo, porque es tan aislante en todo el país la limitación de acceso y de información. This festival, I've been fortunate and blessed to be able to come here multiple times to get new ideas, to be surrounded by different deaf dancers. And it has really helped me grow, not just as an individual, but as a group. And it's really helped our group thrive and flourish. So when we all go back home, we're able to continue our dance and our professional journey. Bueno, este festival para mí tengo una buena fortuna y una bendición en poder participar porque me ayuda a entender, a tener nuevas ideas. Estoy rodeado por personas que bailan, que son sordas y me ha ayudado a crecer como individuo y a nuestro grupo también nos ha ayudado a florecer. Entonces cuando regreso a casa puedo continuar en esa trayectoria de desarrollo. I'm sure you all are looking at me and thinking, oh, this is the person who's been dancing here the longest. I've been dancing for over 35 years, maybe. Could be before some of you were even born. Bueno, me están viendo a mí como la persona que ha estado bailando por más tiempo. Llevo 35 años bailando y tal vez eso es más tiempo de lo que ustedes han estado vivos, algunos de ustedes. With that in mind, I want to talk about 3 separate points that are inspiring and something that we should cherish. We should think about the historical implications of deaf dancers. Historically, there was never a place where all deaf people and hearing people could dance together. This is one of the only events historically in America that has existed. I haven't heard of any other names of international deaf dance festivals. It is uniquely Urban Jazz Dance Company's festival that has made their mark historically on the world. And it's been done by a deaf black man. Bueno, quiero hablar de 3 puntos importantes que son inspirador y que deberíamos amar. Es la implicación histórica de la danza para personas sordas. Nunca ha existido un lugar o un festival donde personas oyentes y personas sordas puedan bailar en este país juntos. No he escuchado de algún otro festival internacional que pueda hacer esto. Y es un festival de jazz urbano liderado por un hombre sordo negro. The second point I'd like to speak on is that as a deaf dancer, I've felt alone so much of my life without support. When coming here, I get this rush of growth, this rush of inspiration, and feel ready like I can do more. And that's inspiring to the next generation of deaf dancers as well. Bueno, el segundo punto es que como un bailador sordo me he sentido solo por mucha parte de mi vida y aquí me siento apoyado. Cuando llego aquí siento que surge esta energía inspiradora y me siento listo para hacer mucho más. Es una gran inspiración. And my last comment is that over the years, there have been so many deaf dancers
And these deaf dancers are people I have never heard of. And because these dancers didn't have community, they've kind of faded into the background. This festival allows us to, even though these people are precious and cherished, they never quite found their community here. This space gives name to all of you. This festival is present on social media. There is videography being done of the deaf dancers in this hearing world. And that gives us confidence to represent ourselves and yourselves. It makes people feel like I'm not alone. I have community, I have space, I'm named, I'm seen, I'm heard, and that we deaf dancers are here together and can be ourselves. Bueno, y a través de los años han existido bailarines sordos de los que no hemos escuchado. Estas personas no tenían comunidad y simplemente desaparecieron. Y no encontraron un lugar donde podían sentirse apoyados. Entonces aquí esto es un lugar donde puedes tener tu nombre. Este festival está siendo grabado y transmitido por video y por medios sociales para un mundo oyente. Entonces, esto nos da confianza en nosotros, donde nos podemos sentir que no estamos solos, donde nos podemos sentir que se nos escucha, se nos ve y se nos da renombre. Y es algo que inspira a las futuras generaciones. That's it for me. Thank you. So you see how important it is for this festival to continue, for us to continue to support deaf dancers. And we can support by donating money, by coming to the show. Bueno, ven por qué es tan importante que este festival continúe para poder continuar apoyando a bailarines sordos. Y podemos hacer eso a través de donaciones, de fondos y también asistiendo a las presentaciones. And now I think it's time we're going to open it up for audience questions. We're going to limit it to 2. So do we have any questions from the audience? Ahora vamos a tener unos momentos para aceptar preguntas de la audiencia. Vamos a limitarlo a 2. ¿Alguien tiene preguntas? So what and how you do with your life, how your life choices are balanced from dancing, how your roles are included in dancing as a teacher, with work. How do you balance your passions and your roles in your day-to-day life? And how do your life choices impact how you dance? Bueno, la pregunta es, ¿cómo balanceas tus distintas decisiones de día a día con tu pasión y con el baile para personas sordas? ¿Cómo balancean esa pasión con el día a día? And Brandy here, what was the question again? I've missed it. The balance between professional dancing and day-to-day side jobs and things. ¿Cuál era la pregunta nuevamente? La pregunta era cómo balancean bailar profesionalmente con el día a día y lo que tienen que hacer, sus trabajos y otras cosas. Anyone like to answer the question? ¿Alguien quiere responder? So Ashley here. I'm still learning on how to balance my professional dance career as well as everyday life, and how does that all work together? Funny enough, dance is a job, but it's also a way for me to express myself at the end of the day. So when I arrive home,
I often turn on music, and whatever I'm feeling at the moment, I change it into movement and I start moving my body. So I'm not quite sure, what is the real way to balance between dance and everything else? Because dance is such an integral part of who I am. I'm not sure what that balance would look like. Bueno, este es Ashley. Yo todavía estoy aprendiendo a balancear mi vida profesional con los otros aspectos de mi vida y cómo funcionan esas cosas juntas. Coincidentemente, el baile es un trabajo y es parte de mi experiencia. Cuando yo llego a casa, normalmente pongo música y lo que siento lo hago en movimiento y pues en verdad también me pregunto ese balance porque el baile es parte de quién soy como persona. Zane here. I have 2 thoughts on that. What's important is that you make time for yourself and focus on your mental and physical health. When you do that, that will help you figure out your work-dance balance. Bueno, este es Zane y yo tengo 2 ideas. Lo que es importante es hacer tiempo para nosotros y eso es bueno para nuestra salud física y mental. Y así esto nos ayuda a determinar ese balance entre el trabajo y el baile. And before I comment on the second one, Zane here. Yes, this is Zane commenting. Y antes de comentar en la segunda parte, y este es Zane. What's important is having self-discipline and control, being able to recognize your emotional and physical limitations, but also having time management, 24 hours, 7 days a week. What's important is to prioritize your time and organize your time based on that. Figure out what you need as far as time goes and just think of time management. Thank you. Bueno, y lo que es importante es reconocer nuestras limitaciones físicas y emocionales, también tener buena gestión de tiempo, 24/7, y darle prioridad al tiempo necesario y organizar nuestro tiempo de esa manera y determinar cuánto tiempo necesitamos para hacer estas cosas. Gracias. Brandy here. I eat, sleep, wake up every day dancing. It's my life. I teach at a deaf school, and I teach dance. I teach the dance community. That's what I do. Este es Brandy. Bueno, yo como, duermo, trabajo y vivo el baile. Es mi vida. Yo enseño en una escuela para estudiantes sordos y enseño danza y soy parte de la comunidad de la danza. I tell people, dance saved my life. I don't know what I would do without dance. I try to do what other people tell me to do, and it hasn't made me happy. What I found is dance. It gives me life. And I think dance helps other people understand that as well. It helps people understand their emotions, their mental capabilities, physical abilities, as well as spiritual abilities. Bueno, he tratado de hacer lo que otras personas me dicen, pero eso no me hacía sentir feliz. Para mí, la danza salvó mi vida. Yo no sé qué hiciera yo sin poder bailar. Y
encuentro que el baile me da vida. Pienso que el baile, la danza te ayuda a entender los aspectos emocionales, físicos, mentales y espirituales. If I wasn't dancing, I don't know what I would be doing right now. Si no estuviera bailando, no sé qué estuviera haciendo ahorita mismo. Fred, you're going to be the last one to comment on this question. Fred, has recibido muchos comentarios, también va a comentar. What's important is to balance money. I know dancers in general have everyday jobs and so have money. They can pay for rent, they can pay for food, and it's important to have those things. And work, is good for, for what you need. Every day we go to work, but at night we can dance. We can practice doing our performances. We can go back and forth and doing both those things. And that's what I've been doing. So from first grade to high school, I decided to make decided to make time to study dancing and planned accordingly, while also making time for my studies. Bueno, creo que es muy importante poder tener este equilibrio entre ganar dinero y ser un bailarín. Muchos bailarines trabajan, ganan dinero para pagar su renta, su comida, y es muy importante para tener todo lo que necesitas tener. Y después está la práctica, y estas son las dos cosas que tenemos que mantener para poder mantener este estilo de vida. Así que ambas cosas son entre las que yo he hecho. Desde que estuve en primer grado hasta la secundaria, estuve estudiando baile, y después continué mis estudios de baile. Y siguiendo planeando para ver cómo poder convertirme en un bailarín profesional. And as far as now goes, the balance overlaps with life because I'm in the dance world. I'm from Rochester, New York, RIT. And they've established a theater there, a traveling theater and dancing group, which is a job. So my work life and dance life now coincides with each other. That's how I make money and how I dance at the same time, and it just happened that way. Antoine as well has established this connection, and now we all are a part of this dance community. He's making money doing dancing internationally. So this life-work balance now overlaps and has been, for me, in a really beautiful way, and I hope to keep that up. I hope that one day dance and life will become one. Así que bueno, ahora este equilibrio en realidad ahora se traslapa con mi propia vida. El mundo de la danza es todo un mundo. Yo soy de Rochester, Nueva York, en donde estuve trabajando con un grupo de danza que también era un grupo viajero de teatro. Así que ahora la vida y el trabajo coinciden en lo que hacemos, y Antoine también es una de las personas que ha podido estar haciendo lo mismo. Estamos ahora en una comunidad de danza y estamos además ganando dinero bailando internacionalmente. Así que esta superposición entre la danza y la vida es hermosa, y espero que lo podamos mantener. La vida y la danza son ahora uno. All right, we have one final question from the audience. Una última pregunta del público. Somebody? April? So my question for you all is, what is your favorite genre of dance and why?
Así que mi pregunta para todos ustedes es, ¿cuál es el género de baile, de danza que más les gusta y por qué? Patty here. So time is limited, so let's give your answer to your favorite genre of dance. Just one word, okay? One word. What is your favorite genre of dance? Y bueno, tenemos el tiempo limitado, así que vamos a decir nada más una sola palabra del género de baile que más les gusta. Floor work. Floor work. Hacia adelante. Hacia adelante. Ashley speaking. My preferred form of dance is lyrical and hip hop, lyrical hip hop. Yo soy Ashley y para mí la danza, el género favorito de danza es el lírico y el hip hop. Randy here. Improvise. Improvisation. Y Brandy hablando, a mí me gusta la improvisación. Dance hall, that would be my favorite. Y para mí es el dance hall o el baile dance hall. Floor work, También para mí es el baile forward hacia adelante. contemporary, Y contemporáneo. Pakistani dance. High energy dance. A mí me gusta el baile de alta energía y el baile pakistani. Mine is African. African dancing because of that heavy bass. I can really feel it in my body. Makes me want to move. Y para mí es el baile africano. Realmente me gustan los bajos, los puedo sentir bastante en mi cuerpo y me hacen moverme. Okay. So we've heard from all of our panelists today and their stories. I hope you've enjoyed it. I do hope that you all come and support the festival, support these dancers, contribute by donating to Urban Jazz Dance Company. We want to thank the interpreters for providing access today, all of the interpreters that we have. And thank you so much to the panelists for sharing your stories with us. Así que bueno, hemos escuchado las historias de los panelistas y esperamos que puedan venir y contribuir a la compañía de danza de jazz, Urban Dance, y también que puedan venir al festival. Thank you all so much for coming today. This is Antoine speaking. Again, it's such a big honor to have you all here, to have all the artists here today. Thank you so much. De nuevo, muchas gracias. And thank you so much to Patty as well for being our MC today as well, for facilitating the conversation. And we want to say thank you to Glide Memorial Church, as well as their staff for helping support this event today. Thank you so much. Okay, muchísimas gracias por haber venido a todos y todes. Yo soy Antoine y de nuevo es un gran honor poderles tener aquí y muchas gracias también a Patty por haber facilitado esta conversación y también quiero decir muchas gracias al Glide Memorial Church, a la iglesia y también a su personal. Did you guys all enjoy yourself this morning? ¿Disfrutaron Yes. todos ustedes? I hope folks at home also enjoy the panel today. And we need you. Ojalá hayan disfrutado, ojalá que las personas en casa también hayan disfrutado y quiero recordarles que les necesitamos. Tonight is not going to be the last show. We do have a show tonight at 7:30 at the Mission Dance Theater. So please come join us
And tomorrow at 3 p.m., we have another show, same place. Come see these amazing artists. Their work is so beautiful, so don't miss out. We also want to invite you all to come to the Glide website and see how they serve the community. Así que muchas gracias. Mañana esperamos que no se pierdan el show que tenemos hoy a las 7:30 de la noche en el Teatro Mission Dance. Por favor, vengan. Y mañana tenemos a las 3 de la tarde en el mismo lugar otra presentación con artistas que son maravillosos, así que es algo que no se van a querer perder. Y también, por favor, visiten el sitio web de la iglesia de Glide Memorial para que no se pierdan todos la información que hemos dado aquí hoy. And last but not least, we want to thank Donna Simon for her work in coordinating access for this event, which is so important to us, is making sure we have full access for everyone. Go Zana. Y bueno, por último, aunque no es realmente la última cosa, es que queremos agradecerle bastante a Sana el día de hoy por haber organizado todo el evento. Muchísimas gracias. So ready? Everybody copy me. This is the last thing we're going to do right now. Así que si están listos, cópienme en este momento. Esto es lo que vamos a hacer por último. Breathe in. Y una respiración. Breathe out. Y exhalar. Breathe in. Inhalar. Breathe out. Y exhalar. And feel your heartbeat. Place your hand over your heart. Sientan su corazón. You are important in this world. Y ustedes son todo en este mundo. Thank you. Muchas gracias. And thank you, panelists. Y gracias a los panelistas. And thank you, Glide. Y también a la Iglesia Glide.